오늘 저널 클럽은 이제 영어로 진행될 예정입니다. Hello everyone, I'm Tae Shin, hosting today's journal club introduction. In this section, Junhyung Jo will present on Entanglement over the city, a diamond quantum network. Junhyung is currently interested in quantum networks. The talk will be given in English. I will post the reference material in the comments. Now, please join me and welcome Junhyung Jo. 어, 영어로 하는 게 좀 유익할 것 같아서 부분이 있어가지고, 영어로 준비를 했는데, 너무 영어로만 하면 좀 많이 지루하실 수가 있으니까, 한국어를 좀 가능하면 섞어가면서 이렇게 잘 해보도록 하겠습니다. 먼저 간단하게 설명을 드리자면은, 저는 카이스트에서 지금 석사과정 신입생으로 들어가서, 하고 있는 조준형이라고 하고요. 저는 주로 하드웨어 양자 메모리 관련된 연구를 하고 있습니다. 그래서 today I'll be presenting about the quantum repeater, and I will mostly explain it about the hardware aspect or the software. The previous presenter has given nice insights about the uh, information aspect, and, but I'm more interested in the realization of such kind of stuff. So I'm more interested in quantum experiments and quantum theory. So if you are interested in quantum theory in general, this is relevant to you, I think, because uh, actually all the hardware that realize qubits share the same physics, as you might already know very well. So today I'll be talking about the 13 platform, which is a diamond color center, which is very attractive and has 13 advantages over other platforms such as neutral atom and IO trap. But you can uh, apply the same physics to all other kind of quantum memory. So if you're interested in such kind of memory enhancement or quantum memory technology, I think we can have a fruitful discussions today. All right, so let me start. Today I prepared a brief review about the one paper. The name is Entanglement of Nanophotonic Quantum Memory Nodes in a Telecom Network. It was published on Nature 2024, so 2 years ago. And it's from the laboratory of Luki, which many of you might be already familiar of. So the title sounds very technical, but I don't want to focus too much on the technical aspects since none of you will bring nothing back to your home if I do that. But I will focus on more fundamental aspects of that. Last time I did one introductory seminar and I introduced you guys the basic concept of quantum repeaters. The quantum repeaters are, in other words, they are called quantum nodes. So uh, let me explain with picture. So as a classical phot- photonic communication, in other words, there is a full, full legacy technology of optical fiber technology that used to carry a very high density of information at a single fiber. What they use is what they what their what is necessary on this kind of long distance communication is a repeater. Repeater is necessary because by nature of photon or light, we cannot remove the loss rate into the zero. Therefore, we have to multiply the, we have to amplify the signal at uh, on a certain distance basis. That's why we need a repeater when we do communication with photons. However, in quantum technology,
the most difficult aspect arises. You all know the no cloning theorem, right? So quantum informations are inherently, they are not clonable. So we need a complete different scheme as the classical communication to carry the entanglement over a certain distance. So every platform, no matter it's Literatum, ion trap, they when they want to carry the entanglement, they want to distribute the entanglement over a certain distance. There's no other choices but photon. But if you use photon, you have to deal with the photon loss, which is which cannot be avoided. So how do we realize the quantum repeater or quantum memory so we can store the qubits and then we can use it again when we need it? This is a very fundamental type of question emerged, being emerged because of the no cloning theory. So I've explained a long story in a short. Because of the no cloning theorem, or realizing a quantum memory, or quantum signal amplifier, or quantum repeater, all quantum nodes are our uh, same theoretical term, basically. It's a very challenging question. How do we realize the quantum repeater? So, other than directly amplifying the signal itself to distribute the entanglement of our certain distance, what we have to do is split the whole long distance into several different nodes. And other than amplifying the signal at the node, it is it can be done with a way like doing a communication, doing all separate communication by the segments. So and then recovering all the data at each end that we want to transfer the data. So the paper I am uh presenting to you guys today. Here is the whole paper in the one slide. There are two quantum nodes called node A and node B, and they are literally 40 kilometers away from each other. And surprisingly, they made a distributed entanglement over that 40-kilometer distance. Isn't it amazing? 40 kilometers is almost like, I don't know, maybe pole to pole. So it's it might be a real useful quantum computer at the future if that amount if that distance is possible with a higher fidelity, right? But for now, it's not that not that developed technology. We have to admit. Uh, they showed that entanglement can survive within the 40 kilometers, but they are not useful kind of quantum nodes yet. Later, I will explain you what were the major limitations of this paper. But first, let me explain the scheme of their brief scheme of what they have done first. How can I? Okay. So each node is realized as in with a solid state emitter, which is silicon vacancy center of diamond. But basically, fundamentally, silicon vacancy center of diamond is just a silicon atom trapped inside of diamond. So you can think of it same as neutral atom or ion trap. It shares the same physics as I explained before. It's just something of some qubits with certain energy level. They use silicon vacuum sensor because the silicon atom is trapped inside of diamond. It's hard to, it is easier to control or manipulate than the atom flying in the air, right?
So they use the silicon atom trapped inside the diamond bandgap so that it is more easy to manipulate than the neutral atoms line. So after they realizing these two nodes, they connect these two nodes with the fibers. And because the silicon vacancy emits 737 nanometers of light to uh, to convey the 737 nanometer light to the telecom fibers, they use two QFC blocks to make double the frequency eventually, so that they can communicate within the optical fibers. And also, because as you might know, there are many ways to encode the photon. One way is polarization coding. The other way, there is a dual rail coding method. However, all those kind of methods are at this point not possible to be carried on such long distance because, for example, polarization. If you send a certain photon with a certain polarization, uh, because there is a group velocity mismatch between the TM and TE mode, the polarization will be turning around. So theoretically, no, I mean experimentically, it is very hard to remain the certain polarization for such long distance. So at this point, the only possible method of encoding to uh, distribute entanglement over such long distance is time beam encoding, which is time basis encoding, photon or no photon, a way of sending information. Anyway, with that kind of encoding method, they have success to 40 kilometers of entanglement distribution with two discrete energy level quantum knots. And yes, and they preserve nuclear spin entanglement for as long as 1 second. So, which was enough time for them to do error detection. So, this is the brief explanation of what they have done. If you have lost the context, I will explain it again. They realized two physical nodes, solid state emitter nodes, which acts like uh, quantum memory. They are diamond color center, but they act in the same way as a nuclear atom or ion trap. And they made a discrete entanglement over 40 kilometers of real city scale fibers. 여기까지 40km가 넘는 길이에서의 얽힌 분배를 하기 위해서 두 각각의 다이아몬드 컬러 센터를 준비한 다음에 그 사이를 광섬유를 있고 그리고 이제 이 실리콘 베이컨이라는 이미터는 방출하는 파장이 737 나노미터에 맞추고 있기 때문에 그거를 우리 이미 생각한 광통신 기술인 1550에 맞추기 위해서 양쪽에서 QFC를 활용을 했고요. 그래서 이제 어떻게 하면 장거리를 얽힌 분배를 할 수 있을까에 대한 하나의 실질적인 도시 스케일 예시를 보여드리라고 할 수 있겠습니다. So, in, uh, if we look more carefully at the physics, the interaction between the nuclear spin and electron spin is very important. So in every atom or atom-like system, such as diamond silicon vacancy center, there is a nuclear spin and electron spin. And in general, nuclear spins are more considered as a stable quantum memory mode than electron spin. But also, there is a fundamental trade-off because they are weakly coupled to environment and more hard to manipulate. 그러니까 이제 각 원자 혹은 원자랑 닮은
그런 에너지, 디스페이트한 에너지 중위가 있는 시스템들에는 모두 핵스핀이 있고, 반자스핀이 있게 되는데요. 핵스핀의 경우에는 더 안정할 수밖에 없지만, 더 안정하다는 것은 반대로 말하면, 우리가 원하는 대로 조작하기 힘들다는 말이기도 하죠. 그리고 반대로, 일렉트릭 스핀 같은 경우는 실제로 방출되는 빛을 통해 우리가 이거를 리드아웃 하기가 편하고, 그리고 이제 마이크로웨이브를 통해서 쉽게 컨트롤할 수 있는 장점이 있지만, 어, 쉽게 컨트롤할 수 있다는 거는 우리가 원하는 컨트롤뿐만 아니라 외부의 환경에서의 컨트롤을 많이 들어온다는 의미이기 때문에, 어, 그런 트레이드오프가 있죠. 그래서, 어, 이건 제너럴한 퀀텀 메모리라는 것에 있는 굉장한 트레이드오프라고 생각하시면 됩니다. So, every solid state quantum node has these two kinds of spins. And now what we focus is how do we make a interaction with them with photon. So how do we distribute entanglement? 그러니까 이제 세 가지의 큐비트가 있는 거죠. 이제 핵스핀, 전자스핀, 그리고 포톤이 있는데 이 중에 각 플랫폼에 따라서 큰 세 가지 중에서 어떤 것들을 택해야 하는 달라지는 문제죠. 예를 들면은 이온 트랩이나 중성 원자 같은 경우에는 포톤을 메인으로 이용하기보다는 핵스핀과 엘렉트로스핀을 주로 이용하고 그리고 이제 그각 노드 간의 상호작용을 할 때만 포톤을 부분적으로 사용하는 경우도 있고, 그리고 아예 포톤만으로 전부 시스템을 구성하는 그런 이제 포톤의 퀀텀 컴퓨팅 리즘 같은 것도 있고, 이 세 가지를 어떻게 관련 지을 거냐에 대해서는 다양한 아키텍처가 존재를 할 수가 있는데, 제가 가지고 있는 논문 같은 경우에는 이제 굉장히 어, 먼 거리에서 어떻게 얽힌 분배를 할 수 있을까에 대한 토의 모델이라고 보시면 될 것 같아요, 이쪽에. 그러니까 이제 이쪽에 노드 하나, 이쪽에 노드 하나, 그리고 40km가 떨어져 있을 때, 그 사이에 포톤이 왔다 갔다 하면서 어떻게 이거를 인텐그먼트 디스트리뷰션을 할 수 있을까라는 거를, 스모크 테스트처럼 이렇게 보여준, 유용한 규모의 정보 전달을 하진 않았지만, 그렇게 보시면 됩니다. 그래서 여러분들이 만약에, 다른 의미에서 양자 메모리 리얼라이제이션에 관심이 있으시다면, 이 세 가지 키워드를 기억하셨다가 다양하게 찾아보시면 더 많은 정보가 있고요. 예를 들면은, 이온 트랩 같은 이온 트랩 이온을 방원으로 사용해서 이렇게 비슷한 메모리 이메일 커뮤니케이션 하는 연구도 진행이 된 바가 있고요. 또 이제 그, 거기서 이제 트랩 이온에서 방출된 포톤들을 모아서 그 포톤들을 가지고 이제 그래프테이트를 만들거나 하는 연구들도 진행이 되고 있고요. 그래서 이런 이제 퀀텀 메모리 하드웨어 같은 경우에는 다양한 연구들이 진행되고 있습니다. So, uh, this at this slide, I will explain about how actually they realize the entanglement between long distance. 시간이 5분 정도, 10분 정도밖에 더 안 남아서 간단히 뒤에 이런 복잡한 이론적인 부분들은 조금만 설명을 드리고, 왜냐면 뭐 이걸 제가 설명을 다 드린다고 해서 나중에 기억이 나지가 않을 거거든요. 너무 나중에 따로 연락을 주시거나 뭐 질문을 주시면 또 얘기해 볼 수 있을 것 같습니다. 그리고 이제 가장 기본적으로 이런 장거리 얽힌 분배를 하는 그런 게 시연이 됐고, 그리고 이 분야에서 다양한 플랫폼에서 어, 퀀텀 메모리 혹은 퀀텀 리피터 연구가 이런 식으로 진행되는 중에 논문이 하나가 있구나라고 이해를 해주시기만 해도 괜찮을 것 같아요. So, okay, so in detail, how can one photon make a how can photon can mediate the entanglement between the uh, two nodes that are located far away? As I explained before, this protocol uses a time-beam photonic qubit. This means the photon can be in an early time slot or a late time slot. We can think of early and late as the two logical states of the photonic qubit. First, the early and late photon interacts with the electron spin in node A. Electron spin is mostly used to make a interaction with the photon in the solid state node because they are more
they are more easy to interact than spin laws. Also, the photon at the electron node B, they also make interaction in a similar way. After these two independent interactions, the photon and the two spins are part of one joint quantum state, right? The researchers then measure the photon for the right detection result. The two distant spins are projected into a bell state. 그러니까 양쪽 각각에서 90km 떨어지는 양쪽 각각에서 스핀하고 포톤의 엔탱글먼트를 시킨 다음에 그 포톤들만 이렇게 서로 파이버를 통해서 보내서 거기서 딱 스테이트 메저먼트를 하게 되면은 이 두 물리적으로 분리되어 있는 이제 고체 상태 큐비트의 경우에는 아주 멀리 떨어져 있지만 포톤의 특성을 통해서 엔탱글먼트가 되게 되겠죠. 그래서 네, 이런 식으로 이제 만드는 방식이 혹시 이제 MBQC X 같은 분들은 이런 식으로 이제 회전을 하듯이 엔탱글먼트를 이동시키는 그런 방식이라고 생각하면 되고요. So, a detector click is so such one kind of heralding. It tells us that a particular trial of entanglement generation has been succeeded or not. The click does not magically create entanglement after the photon arrives, but the after the photon spin interaction created the joint quantum process, the measurement tells us which outcome we obtain. So, it's a common best state measurement scheme. So prepare early and late photon that each visit node A and node B. We detect the photon and keep only the heralded trial, and then we can distribute the spin and spin entanglement over a long distance indirectly by the photon measurement. 네, 되게 신기하죠. 이런 식으로 장거리상에서 인생그먼트를 만들어야 한다면 사실 유일한 방법은 포톤밖에 없는 거죠. 그래서 그거를 어떻게 그 로스 문제나 이런 것들을 해결할까에 대한 연구가 계속 하드웨어적으로 이루어지고 있는 거고, 그게 앞으로 굉장히 중요한 연구 주제가 되겠죠. So, I think many of you will be interested in the fidelity. 그 엔팅글먼트를 쓰면 fidelity라는 게 존재할 거잖아요. 여러분들 잘 아시다시피. So, fidelity means the similarity to the desired quantum state. So, for this kind of Bell state test, a value of 1/2 passes the separability, separ, separability limit. In simple words, above 1/2 means the result cannot be explained as two independent states with only ordinary classical correlation. So for the two outcomes here, the reported electron spin Bell state fidelities were 0.86 plus or minus 0.03. So the system generated entanglement at a rate up to about 1 event per second, depending on the operating point. So there is also a rate versus fidelity, a rate versus quality trade-off. So they used a weak current light. So 그러니까 이제 레이저 같은 거를 쏜 다음에 굉장히 약하게 깎는 방식으로 이제 싱글 포톤과 유사한 상태를 만들어서 이런 식으로 이제 진행을 한 건데요. 석세스 레이트가 커지려면 그 빛의 세기가 커져야 되는데 그러면은 이제 average state fidelity는 떨어진다는 거죠. 그런 이제 트레이드 오프가 있다는 거고 대신에 이제 더 많은 포톤이 나가게 되긴 하겠죠. 그래서 이 부분에 대해서는 시간이 좀 많지 않아서 너무 자세히 설명하지 않겠습니다. I'll skip the details. So, because communication takes time, it is very important to realize the communication before the spin information becomes useless. As you know, there is a coherence time at each spin, each spin qubit. So it is important to
carry the photon at before the coherence time, right? 그러니까 각 노드 같은 경우에는 각각의 coherence time이 있고 그 안에만 이제 coherence가 유지될 거잖아요. 그래서 그 안에 이제 커뮤니케이션이나 이런 인코딩 같은 거 하는 것이 굉장히 중요한데 논문 같은 경우에는 거의 성공적인 엔지니어링을 통해서 해냈다라는 그런 이야기를 하고 있습니다. So let me skip some of the detail and let me end with this scheme of the actual experiment. 그러니까 이 노드 A랑 노드 B가 있고 실제로 이렇게 이 미국의 보스턴주인데 하버드 대학에서 시작해서 이렇게 쭉 시내를 한 바퀴 도는 그런 사이버 네트워크를 짠 거죠. 그렇게 되면은 굉장히 외부 요소가 많을 거란 말이에요. 사이버 같은 경우는 온도 같은 거에도 민감하고, 이런 외부의 뭐, 인도골이나 폰온 인터랙션도 있을 거고, 모든 것을 감안했을 때, 그들이 엔지니어링은 타임빈, 이 큐빗을 이용한, 인텐그먼트 디스트리뷰션, 어느 정도 피델리티 내에서 성공적으로 진행됐다라는 것을, 그, 어, 처음으로 데몬스트레이트 한 연구라고 보시면 되고요. 그래서 이제, 여기 앞에 나온 것보다 조금 더 한층 더 자세한 프리퀀시 컨버전까지 포함된 스키임이 있고요. So let me end up this presentation with a take-home message. So first, a network node is both an optical interface and a quantum memory. So 각각의 노드라는 거는 퀀텀 메모리로서 진행하려면은 메모리 부분이 있고 readout 파트가 있어야 되거든요. 그래서 퀀텀 메모리든 어떻게든 그냥 오피탈리 readout 하는 부분하고 퀀텀 메모리 텍스트 엘렉트로 스핀이 있다. 앞에 제가 설명드렸던 이 내용이고요. 이제 그리고 이제 이 연구에 사용된 거는 실리콘 베이컨씨와 텍스핀 전자스핀을 사용해서 어떻게 구현했는지 간단하게 설명을 드렸고, 그래서 실제로 이게 theoretical 기술이 아니라 proof of concept가 이미 됐다. 하지만 이제 proof of concept까지만 됐고 이걸로 통해 실제로 유용한 정보를 이제 넓은 밴드위스에서 전달하거나 하는 것까지는 진행되지 않았다. 일단은 그 타임빈 그 인코딩 한계도 어느 정도 있고요. So with this take home message, I want to end up my presentation. So this paper was useful because they have first done a proof of concept of the city scale quantum network. So yeah, this is all I prepared today. Thank you for listening, and if there are any questions, I'm pleasure to answer. 네, 네, 질문 없으시면 여기서 네, 질문 없으시면은 금일 저널 클럽 여기까지 하도록 하겠습니다. 네, 발표해주신 조진영님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 금일 저널 클럽은 이걸로 종료하도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.